In the previous class, we came to know about the definition of total differential, which is denoted by d phi, and we came to know how to find the scalar potential function phi from d phi. The procedure is given this that we read in the previous class. And here given a rule, UV rule, that the UV, where U and V are function of X, and we know d U into V, it will be U dV plus V du, which is the well-known UV rule. And here given a related problem regarding the theory that we already read in the previous class, which is find the scalar potential function phi for the vector f. We have to find the scalar potential function phi for the vector f, and we know the procedure to find the scalar potential function phi from d phi. And d phi can be written as this: d phi equal to grad phi dot dr, where grad phi has to be converted into f. And how could we convert? We have to examine whether f is rotational or irrotational. If f is irrotational, that means if curl of f equal to 0, then we can replace grad phi by f. That means we can write f equal to grad phi. Now if we substitute this grad phi by f, then we find d phi equal to f dot dr. And finally we have to do integration to find the scalar potential function phi. This is the procedure to find the scalar potential function phi. And now if we back to our given problem, and if I share the whiteboard, so the vector given, it was say f equal to y plus z I plus z plus x j, then x plus y k. We have to find the scalar potential function phi for this vector f. So at first we have to check whether this vector is rotational or irrotational. If I want to check rotational or irrotational case, what have to do? কি করতে হবে যদি আমি rotational কার্ল বের করতে হবে কার্ল 0 হইলে find, yes, we have to find curl of f. That means since it is a cross product, so we can evaluate this through the determinant, say I j k, and from the gradient del, the components will arise del by del x, del by del y, del by del z. And from the vector f,
the components in the three directions will be y plus z, z plus x, x plus y. Now, if I calculate this determinant, say, what will be for I? Sir, del y into x plus Plus y. y. Yes. If I differentiate x plus y with respect to y partially, we get 1 minus del by del z, z plus x. So what would be a solution? 1, sir. 1. It is also 1. Now for the unit vector j, this column, this row cancel. It will be what? Solution del by del x into x plus y. The solution will be 1. 1 and del by del z into y plus z. You have a 1. Now for the last term k, this column, this row cancel, it will be del by del x z plus x. The solution will be, you have a 1. 1, and for the last term also del by del y, y plus z, here we also get 1. So we get 0 vector, 0i plus 0j plus 0k, that means 0 vector. Since del cross f, del cross f, we got 0 vector, so we can draw the conclusion that f is rotational or irrotational. Sir, irrotational. F is irrotational. Irrotation. And since f is irrotational, we can write f equal to grade phi. F equal to grade phi. And we know the total differential d phi, d phi কি হবে? টোটাল ডিফারেন্সিয়াল d phi কি কিভাবে লিখতে পারি? del phi by del x, আচ্ছা এটা হবে স্মল হবে, এটা স্মল হবে dx, del phi by del y dy, del phi by del z dz. This total differential we can do partition into two parts like this: del phi by del x I, del phi by del yj plus del phi by del zk dot dxi plus dyj plus dzk. So now if we do a dot product, we get this, the previous one. দুইটা dot product করলে আমরা আগেরটাই পাবো. Now what about the first vector? এটা কি? এই ভেক্টর কিভাবে লিখতে পারি? Anyone? First vector Del এটা কি? into phi. Del into phi. হ্যাঁ, good. Del phi, কারণ হচ্ছে del হচ্ছে del by del xi plus del by del yj plus del by del zk, সাথে আমাদের phi multiply আছে, so আমাদের হবে হচ্ছে del phi or grade phi. Now the second vector, এটা এটা কি হবে? dr vector. dr, good.
since r equal to xi plus yj plus zk, dr equal to dxi plus dyj plus dzk. So uh, we got d phi equal to grade phi dot di, and we know we proved that f equal to grade phi since f is rotational, so we can replace grade phi by f. So f dot dr. Now in the question, f is defined by, say, d phi equal to f. f f কি ছিল আমরা লিখেছি যে ডেল কি ছিল একটু আগে লিখলাম যে এখানে y plus zi y plus zi তারপর z plus xj plus x plus yk. This is f dot dr. dr হচ্ছে আমরা জানি dr equal to dxi dyj plus dzk. Now if we do dot product, কি হবে after dot product? What we get? Sir, y plus z into dx Y plus z into dx plus z plus x into dy z plus x into dy plus x plus y into dz. dz. Good. Now, what kind of equation is it? Differential equation. Differential equation. Now we have to find phi from this differential equation. So, so how could you find Integrate phi? Integrate. Before integrating, we have at first we have to make the right side expression integrable. ফার্স্টে ইন্টিগ্রেবল করতে হবে, সেটাকে ইন্টিগ্রেট করার যোগ্য করতে হবে, ঠিক আছে? তো সেটা how can you do it? Y dx, we get y dx, that means the term which involve x and y, and other terms x and y, this x plus dy, x plus dy. Then if we collect the term with xz or yz, xy yz, that means this z dy, and from the last term we get y dz, and then the terms involving zx. From the first term we get z dx, and from the last term we get x dz. So d phi will be this. What will be the first term? Sir, x into y. First তারাই কি হবে d, তাই না? d of x into y, UV rule, UV rule, x dy plus y dx. From the second term কি লিখতে পারি? Sir, d of yz. d of
y into z, and from the last term d of zx. z into x. Now to find phi কি করতে হবে? জাস্ট ইন্টিগ্রেশন। দেখো রাইট সাইড এখন আমাদের ইন্টিগ্রেবল হয়ে গেছে। দিস কি হবে? পাই ইকুয়াল টু কি হবে? xy plus yz plus zx. এক্স ওয়াই ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স, সরি এটা হবে জেড এক্স। ইট উইল বি অফসেট, চলে গেল। It will be zx, not d. It will be zx. So this is the required scalar potential function phi. অফ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ারটা অফ হয়ে গেছে। আচ্ছা স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে। ওকে, দেখা যাচ্ছে এখন? জি স্যার। So, okay, these are required scalar potential phi, which is a scalar point function. There is no reaction here. So these are required scalar potential function phi. So these how we can find the scalar potential function for a given vector. ঠিক আছে? তো আমাদের this is the solution. Now if we back to our lecture sheet, this which is required scalar potential function phi. Here given an exercise, here also we are given a vector which is represented by a. A is y square I plus twice xyj minus z square k, and we have to find the scalar potential function f. Here the scalar potential function has been given in terms of f and the vector a, and like the previous one, at first we have to find whether a is rotational or irrotational. That means we have to find curl of a, and you will verify it whether is it zero or not. If we let it is zero, তোমরা এটা চেক করবে জিরো আসে কিনা, জিরো আসবে। So if it is zero, then we can conclude that a is irrotational, and so we can write a equal to del f. হ্যাঁ, আমাদের এর আগে ছিল আমাদের del phi, কিন্তু আমাদের এখানে কোশ্চেনে দেয়া আছে কি স্কেলার পটেনশিয়াল ফাংশন f. So a will be del f. Now total differential, যেহেতু আমাদের এখানে স্কেলার পটেনশিয়াল ফাংশন f, so আমাদের df equal to del f by del x into dx, del f by del y into dy, del f by del z into dz, and we can write this total differential in terms of the product of these two vectors, this, and this first vector will be del f, second vector this is dr, and since a is irrotational, so a is del f, so we can write del f by a. আমরা এখানে del f এটা রিপ্লেস করতে পারি a দিয়ে, a equal to del f, so a dot dr, since a equal to del f. And in the question, a is given y square I plus twice xyj minus z square k and dr, which is this. Now, if we do dot product of these two vector, then we get y square dx
plus twice xy dy minus z square dz. And we observe that the last term here the function and operator both are in terms of z. So it can be integrated directly, হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের লাস্ট 3 নাম্বার যে টার্ম যেটা আছে জেড স্কোয়ার ডি জেড, এখানে আমাদের ফাংশনটা হচ্ছে জেড স্কোয়ার, অপারেটরটা কি ডি জেড। হ্যাঁ, তো এটা আমাকে প্রসেস করার কিছু নাই। হ্যাঁ, এটা আমাদের ডিরেক্টলি ইন্টিগ্রেট করা যায়। If we do process the first two terms, since is the mixed term, the terms of x and y, so at first we have to do uh, we have to make it integrable। হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের এখানে x এবং y যুক্ত টার্ম আছে, এটাকে ফার্স্টে ইন্টিগ্রেবল করতে হবে। দেন উই হ্যাভ টু ডু ইন্টিগ্রেশন। তো আমরা এখানে y স্কোয়ার ডিএক্স টুয়াইস এক্স ওয়াই ডি ওয়াই, ঠিক আছে। তো এখন দেখো আমরা যদি এখানে x ধরি, আমরা x আর হচ্ছে y স্কোয়ার এই দুইটা ফাংশন যদি নেই, হ্যাঁ, তো ডি অফ এক্স ওয়াই স্কোয়ার, ঠিক আছে। যে ফার্স্ট টার্ম আমরা এটাই ধরি যে ফার্স্টে এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করা হচ্ছে, ওয়াইটা ফিক্সড, ওয়াই স্কোয়ার ডিএক্স, তারপর হচ্ছে এক্সটা ফিক্সড, ওয়াই কে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করা হয় কি হবে, টু ওয়াই ডি ওয়াই, ঠিক আছে। তো we do process like this. So we can write y squared dx plus x dy square. dy square. What will be this term? d of y square কি হবে এটা? d of y square কি লিখতে পারি? শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, d of y square কি হবে? d of x square, d of y square. সাপোজ ধরো যে d of x square কি হবে? স্যার 2x dx। হ্যাঁ, টুয়াইস এক্স ডিএক্স। আর হচ্ছে আমাদের জেড স্কোয়ার আরেকটা কি ছিল, জেড স্কোয়ার ডি জেড, এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে? স্যার z কিউব জেড কিউব বাই থ্রি। বাই বাই হ্যাঁ, জেড কিউব 3। বাই থ্রি, এটা ইন্টিগ্রেশন। তো so 2y dy, it is d of y square, so y square dx plus x dy square. Using uv rule, what can we write these two terms? If we apply uv rule for this term, y square dx plus x dy square কি হবে? হ্যাঁ, d of y square d of y square x। হ্যাঁ, আমাদের এখানে y স্কোয়ারটাতে u আর x টাকে v ধরা হয়েছে, ঠিক আছে। দেখো আমরা যে uv রুল অ্যাপ্লাই করি এখানে, এই যে এখানে সাইড নোট দেওয়া আছে, বা এখানে দেখো আমাদের এখানে d of y square x, এখানে আমাদের এক্সপান্ড করা আছে y square dx plus x dy square। আবার y square dx dx dy square, dy square কি, 2y dy, ঠিক আছে। তো y square dx twice xy dy, ঠিক আছে। দেখো আমাদের এই যে উপরে যে টার্ম যেটা ছিল, হ্যাঁ, এটা ব্যাক সাবস্টিটিউট করলে আমরা উপরেরটা পাওয়া যাবে, y square dx twice xy dy, ঠিক আছে, এই যে twice xy dy, ঠিক আছে। এটাকে কিভাবে লেখা যায়, d of y square x। হ্যাঁ, এটাই এখানে প্রসেস করে এখানে আমাদের ফার্স্ট ইন্টিগ্রেবল করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে d of y square x, ঠিক আছে। তো এখন যদি ইন্টিগ্রেট করা হয়, এখানে আছে হচ্ছে df d of y square x minus z square dz, ঠিক আছে। তো এখন যদি ইন্টিগ্রেট করা হয় কি হবে, f equal to x y square minus z cube by 3 plus c, ঠিক আছে, which is the required scalar potential function। তো এখানে আমাদের
আরো কিছু প্রবলেম আছে এখানে দেখো এই শীটে। Show that the vector field represented by this is irrotational. Also obtain a scalar potential function phi such that grade phi equal to f. হ্যাঁ, so at first we have to prove that this vector f is irrotational, then we have to find the scalar potential function of this vector f and the relation given grade phi equal to f. হ্যাঁ, আমরা যেটা যেটা আমরা এফটা যদি রোটেশনাল হয়, যেটা আমরা এমনিতেই ধরতে পারি এফ ইকুয়াল টু গ্রেড ফাই, সেটা এখানে দিয়ে দেওয়া আছে আর কি। ঠিক আছে, তো ফার্স্টে ই রোটেশনাল প্রুফ করতে হবে। তো কার্ল বের করতে হবে, দেখো কার্ল বের করা হয়েছে। হ্যাঁ, বের করে আমাদের এখান থেকে আই জে কে আমাদের ভেক্টর থেকে করেসপন্ডিং কম্পোনেন্টগুলো নেওয়া হয়েছে, নিয়ে তারপর যখন আই নেওয়া হবে তখন কি এই কলাম এই রো ক্যান্সেল, কি থাকবে del by del y into y plus 2y zx minus del by del z into 3x plus 2y plus z। ঠিক আছে, যখন ইউনিট ভেক্টর j আসবে দিস কলাম দিস রো ক্যান্সেল, কি থাকবে del by del x into y plus 2y zx minus del by del z into z square 2y6 plus 3y। হ্যাঁ, যখন k নেওয়া হবে তখন কি আসবে del by del x into 3x plus 2y plus z মাইনাস ডেল বাই ডেল ওয়াই জেড স্কোয়ার টু ওয়াই সিক্স প্লাস থ্রি ওয়াই। ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমাদের সিম্পলিফাই করলে আমাদের ফার্স্ট টার্ম থেকে ওয়াই সাপেক্ষে ওয়ান আসবে, এটার জন্য জিরো। এখানে দেখো জেটের জন্য কি হবে জিরো জিরো ওয়ান। সেকেন্ড টার্মে আমাদের এক্স এর সাপেক্ষে করলে আমাদের ওয়াই প্লাস টু ওয়াই জেড হবে, আর এখানে জেটের সাপেক্ষে করলে কি হবে টু ওয়াই জেড জিরো জিরো। তারপর লাস্ট টার্ম ডেল বাই ডেল এক্স ইন্টু দিস, এক্স এর সাপেক্ষে করলে আমাদের থ্রি আসবে জিরো জিরো, ওয়াই সাপেক্ষে করলে কি হবে জিরো জিরো থ্রি। ঠিক আছে, আফটার সিম্পলিফিকেশন উই গেট দিস, that means all terms are cancelled, so we get the zero vector curl of f equal to 0, so f is irrotational. Since f is irrotational we can write f equal to del phi like the previous one যেটা আমরা পরে করে আসছি। তো f equal to grade phi, তো আমাদের এখানে টোটাল ডিফারেন্সিয়াল ডি ফাই আমরা জানি দিস, এটাকে দুইটা ভেক্টরে কনভার্ট করা যায়, ডি ফাই ইকুয়াল টু গ্রেড ফাই ডট ডিআর। গ্রেড ফাই আমরা কি পেলাম, গ্রেড ফাই হচ্ছে এফ, তো ডি ফাই ইকুয়াল টু এফ ডট ডিআর। হ্যাঁ, তো কোশ্চেনে আমাদের এফ দেয়া আছে, ঠিক আছে, এফ হচ্ছে এটা, ডিআর হচ্ছে এটা, দুইটা ডট প্রডাক্ট করলে হবে এটা। তো আমাদের দেখো যে আমাদের এখানে ফার্স্টে প্রসেস করা হচ্ছে যে আমাদের যদি এখানে ডিএক্স দ্বারা মাল্টিপ্লাই করা হয় জেড স্কোয়ার ডিএক্স প্লাস টু ওয়াই সিক্স ডিএক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ডিএক্স, এখানে কি হবে থ্রি এক্স ডিওয়াই টু ওয়াই ডিওয়াই প্লাস জেড ডিওয়াই, এখানে ওয়াই ডি জেড প্লাস টু ওয়াই জেড এক্স ডি জেড। হ্যাঁ, so now we have to do process, first we have to do integrable। কিভাবে করতে পারি, কি করতে হবে, প্রসেসটা কি এর আগে যে করলাম, এখান থেকে কি করতে হবে, স্যার ইউভি আকারটা খুঁজতে হবে, যেখানে ইউ ইন্টু ভি আকারটা পাবো, ওই কম্পোনেন্ট গুলো নিতে হবে। ফার্স্টে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের, দেখো আমি এখানে দেখো এখানে আমাদের সেম টার্ম যেগুলো সেগুলো আমাদের আলাদা করব, যেমন টুয়াইস এক্স ডিএক্স। হ্যাঁ, এখানে ফাংশন অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য অপারেটর ইন টার্মস অফ এক্স, সেকেন্ড টার্ম দিস টুয়াই ডিওয়াই। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই দুটোই কোনো প্রসেস করা দরকার আছে। হ্যাঁ, টুয়াইস এক্স ডিএক্স টুয়াই ডিওয়াই, আমাদের এগুলো কি, দরকার নাই। এগুলো সরাসরি ইন্টিগ্রেশন করা যায়। ঠিক আছে, আমাদের প্রসেস করতে হবে কোনগুলো, যেগুলো হচ্ছে মিক্স টার্ম, হ্যাঁ, এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স। হ্যাঁ, তো সেগুলো আমাদের প্রসেস করতে হবে। তো
তো আমাদের এই যে দুইটা টার্ম এগুলোকে আমরা লাস্টে রেখে দেওয়া হয়েছে, দেখো যে টুয়াইস এক্স ডিএক্স টুয়াইস ওয়াই ডিএক্স নেক্সট লাইনে। তো তারপর হচ্ছে আমাদের মিক্স টার্ম যেহেতু, তো আমাদের সেম ভেরিয়েবল যুক্ত টার্মগুলো আমাদের অ্যাকুমুলেট করতে হবে। ফার্স্ট দেখো জেড স্কোয়ার ডিএক্স নিলাম, এটা নিলাম জেড স্কোয়ার ডিএক্স। তো দেখতে হবে যে এখানে আহ, কোন কোন ভেরিয়েবল ইনভলভ আছে, যেমন এখানে জেড আর এক্স। তো জেড আর এক্স আমাদের সার্চ করতে হবে আর কোথায় আছে। হ্যাঁ, তো দেখো এই যে লাস্ট টার্মে আমাদের লাস্ট যে টার্ম আছে টু ওয়াই জেড এক্স ডি জেড, হ্যাঁ এটা আমাদের আসলো। তো আমরা দেখো আমরা জেড এবং এক্স টার্মকে আমরা অ্যাকুমুলেট করলাম, একসাথে করলাম। তারপর দেখো এখানে কি আছে, এই যে এখানে আছে হচ্ছে দিস, হ্যাঁ 3y dx, হ্যাঁ এক্স এবং ওয়াই যুক্ত টার্ম। তো এটাকে নিলাম, আমাদের খুঁজতে হবে কি আবার এক্স আর ওয়াই যুক্ত টার্ম কোথায় আছে, এই যে তারপরের টার্মই আছে 3x dy, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে যে আমাদের নেক্সট হচ্ছে কি ওয়াই জেড, দেখো আমাদের এখানে ওয়াই জেড জেড ডি ওয়াই টার্ম আছে, আর পরের টার্মে ওয়াই ডি জেড আছে। তো আমরা যখন লাস্টে ইভেন্চুয়ালি উই হ্যাভ টু কাউন্ট ওয়েদার অল দ্য টার্মস appear in the next line, হ্যাঁ আমাদের সবগুলো টার্ম আসছে কিনা আমাদের কিন্তু সেটা চেক করতে হবে। সাপোজ ধরো এখানে তিনটা আছে, তিনটা ছয়টা সাতটা আটটা, এখানে দেখো দুইটা চারটা ছয়টা সাতটা আটটা, হ্যাঁ আমাদের পরে আমাদের কাউন্ট করতে হবে সবগুলো আমাদের ঠিক মতো আসলো কিনা। তো নাও উই হ্যাভ টু use we have to convert this into UV rule, ঠিক আছে। যে ইউভি রুলে আমাদের করতে হবে, যেমন জেড স্কোয়ার ডিএক্স। তো এখানে যেহেতু জেড স্কোয়ার ডিএক্স আছে, তো বলা হচ্ছে যে এখানে এক্সটা হচ্ছে আমাদের ইউ অথবা ভি হিসাবে নিতে হবে, ঠিক আছে, যেহেতু ডিএক্স আছে। তো আমরা আমরা ডিএক্স আছে, তো ঠিক আছে আমরা ইউ ডিভি হিসাবে এক্স এ ভি ধরলাম। তো পরের টার্মে কি হবে, ভিটা সামনে আসবে, যেমন এক্সটা সামনে আসবে। আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন হবে কার, জেড স্কোয়ারের, হ্যাঁ। তো ডি অফ জেড স্কোয়ার কি টু ওয়াই জেড ডি জেড, ঠিক আছে। তো দেখো আমাদের এটা ইভি আকারে লিখলাম। সিমিলারলি সেকেন্ড টার্মেও থ্রি কমন নিলে ওয়াই ডি এক্স প্লাস এক্স ডি, ওইটা আমাদের অলরেডি এই টার্মে এই ফর্মে আছে। তারপর জেড ডি ওয়াই প্লাস ওয়াই ডি জেড, এটাও সেম একই ফর্মে আছে। তো তারপর হচ্ছে আমাদের এই দেখো জেড স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস এক্স টু ওয়াই জেড ডি জেড, টু ওয়াই জেড ডি জেড, এটাকে ডি ফর্মে কিভাবে লেখা যায়, সে হুম জেড স্কোয়ারে লেখা যাচ্ছে। ডি অফ জেড স্কোয়ার, ডি অফ জেড স্কোয়ার, ঠিক আছে। তো পরবর্তীতে দেখো এটা ডি অফ জেড স্কোয়ার এক্স ইউভি রুল, হ্যাঁ আমরা জেড স্কোয়ারকে ইউ এক্স কে ভি ধরলে আমাদের এটাও হবে জেড স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস এক্স ডি অফ জেড স্কোয়ার। তো আমরা এই দুটো টার্মকে আমরা লিখতে পারি ডি অফ জেড স্কোয়ার এক্স। সিমিলারলি এক্স ডি ওয়াই প্লাস ওয়াই ডি এক্স, এটা কি হবে ডি অফ ডি অফ এক্স ওয়াই স্যার। এক্স ওয়াই। আর নেক্সট এটা ওয়াই ডি জেড প্লাস জেড ডি ওয়াই ডি ওয়াই অফ জেড স্যার। ওয়াই জেড, হ্যাঁ। তো দেখো যখন আমাদের এটা ইন্টিগ্রেবল হয়ে গেল, দেন উই হ্যাভ টু ডু ইন্টিগ্রেশন টু ফাইন্ড ফাই, ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড, হ্যাঁ ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে লাস্ট টার্ম। যেমন এখানে ইন্টিগ্রেশন ডি ফাই ফাই ইন্টিগ্রেশন অফ ডি অফ জেড স্কোয়ার এক্স ইন্টিগ্রেশন থ্রি ডি অফ এক্স ওয়াই, এখান থেকে এক্স ওয়াই ডি অফ ওয়াই জেড, after integration we get yz, integration of x square x dx, it will be x square by 2 y dy y square by 2 plus c. C is the integrating constant. Now if we do simplification, we get our required scalar potential function phi. So the process is same.